অক্টোবর 10 স্টার্ট হয়েছিল স্কেলার প্রোডাক্টে কী কী ছিল আই ক্রস নট আই ডট স্কোয়ার প্রোডাক্ট আই ডট আইটি করবে যে এটা হচ্ছে আই যে ক্লকওয়াইজ ডিরেকশনে আমরা যেটাকে নিই দেন এবি দ্য অ্যাঙ্গেল বিটুইন এবি সেটা আমরা ডিউজ করেছিলাম এবি কস থিটা দিয়ে ডট প্রোডাক্টে সো ডট প্রোডাক্টের কাজ লেখা হয়েছে ডট প্রোডাক্ট ইজ প্রোডাক্ট দ্যাট হেল্পস ইন আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য ডাইভারজেন্ট ওকে দেন ক্রস প্রোডাক্ট আমরা করেছি যেটা আইজি তিনটা ভেক্টর নিয়ে নিচ্ছে R3-তে এবং এ ক্রস বি আমরা দিয়ে দিয়েছি এবং এ ক্রস বি থেকে আমরা এ ক্রস বি কীভাবে বার করি আমরা আই থেকে যেটা ডিটারমিনেন্ট ফর্মে আমরা বের করি সেটা হচ্ছে ক্রস প্রোডাক্ট অ্যান্ড ক্রস প্রোডাক্টের দ্য অ্যাঙ্গেল যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এ ক্রস বি দ্যাট ইজ সাইন থিটা দ্যাট দ্য অ্যাঙ্গেল দ্যাট উই আর জাস্ট টেকিং আউট অ্যান্ড দেয়ার ইজ অলসো neta cap. What does that neta cap mean? That neta cap means that perpendicular the neta cap that particular vector will be perpendicular to a and b both. So suppose a and b these are there and then perpendicular this side it will also be 90 degree to this side and 90 degree to this side. So that what it says. So what I can see that after the scalar multiplication that product can also be scalar, but when after the vector multiplication or the cross product the vector remains vectors only, there will be I j k that will be available there. After that scalar we are seeing that a what is the scalar, there one quantity only needed just to take out the scalar and that is like length, temperature, desert. And when there is more than one dimension like I j k, what does that mean? That I particularly means that one dimension, j one another and k is another. So when more than two properties are needed, that is called a vector product, that is velocity and acceleration, all those things. Divergence of vector. So next coming to the divergence of the vector, that we can see that is del cross f, del dot f, that is a scalar product with f, that is the divergence of the vector that we can take out. So f bar first we are taking f bar, suppose we are taking f1i f2j, and then that is f bar that we can take out is that del of, then we are just differentiating with respect to x, like with respect to I and x, so del x by fi x2 and that you can see, and then del we are just taking this thing. Now divergence, then del value we are taking from here, that del x and all these things. And after that what we're seeing the del, then what is f value? F value we have just taken out here, that is the f value f1i, f2j and f3k. These are the three values, and the del values that we are getting, we are just getting the del values by differentiating the f, and differentiating the f, what you get the del x, del y del x of fi, del y del to f2 and del y del t to f3j. And after that when you just dot multiply them, we have again del x of f4 del y to f2. In the main, in the problem solving, these things is very important, but in the upper part that is not that much important for that. So then here it is the divergence of del dot f is that x plus y plus s. Why? Because del x del y we are just differentiating first. It is first we are differentiating, that is del of del x of I. So why the I is going, so then here this side del y del x of f1, and f1 is that x is y, then del y del x of z y, that is z, and then del y del zx, that is x, that we are just saying. That question that has come. So next then is the get r cross, then the divergence of the vector, that what is the r vector, what is the divergence of the vector, that is xi and yj and zk, xi and yz and zk. Then what we can do, then the del is the differentiable factor. If you differentiate del y del x by I z, that will be 1 plus 1.3 coming. এরপরে আসছে যেটা হচ্ছে কার্ল অফ ভেক্টর। কার্ল অফ ভেক্টরের ক্ষেত্রে আমরা একটা ডট প্রোডাক্টটা ইউজ করি, অ্যান্ড ভেক্টর প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে আমরা আমরা তো জানি del y del x of I plus del y del z, and it is the perpendicular vector. Then f, what we can see that f1i plus f2j f2k, that also we know. Then cross product, that is the curl of the vector. How we are taking cross product, then ijk from here, what you can see from ijk we are getting the determinant, and from the determinant what we can get, that is the yjk, this is the. Then del dot p is the irrotational or curve free. When del dot p, sorry, here what you can del dot f, that is the f we are taking is just p, not p, that is the del dot f. When it is 0, then that is irrotational or curve free vector. Now basic operation on vector calculus, that is the gradient of a scalar product of del f
or scalar function, then gradient is that এটা তো জানি আমরা যে del y del x i j কে করলাম না স্কেলার ফাংশন del of f যেটা আমরা বার করছি এফ একটা হচ্ছে স্কেলার ফাংশন যেটা মাল্টিপ্লাই করছি তখন মাল্টিপ্লাই করা হবে এফ এবং del y del f i j কে and it is the del y del f of i j কে that is the gradient of the vector. না এক্সাম্পল আমরা চলে আসতেছি যেটা হচ্ছে f equal to x y z. now del f কি del f আমরা যদি বের করি del y del x of i f কে আমরা যদি ডিফারেন্সিয়েট করি that is the del f that is y z because del কি del y del x i এর এখানে যেখানে হবে হচ্ছে x চলে যাবে দ্যাট ইজ ওয়াই জেড ডেল ওয়াই ডেল এক্স আই ইন্টু ডেল ওয়াই ডেল এক্স আমরা আবার ডিফারেন্সিয়েট করলাম তাহলে ওয়াই চলে যাবে এক্স জেড ইন্টু জেড অ্যান্ড এক্স ওয়াই এখানে চলে আসবে ইম্পর্টেন্ট প্রপার্টিজ যে আমরা চলে আসি যেটা হচ্ছে unit normal vector যেটা আছে to the surface unit normal vector to the surface of phi xyz at a point p that is important is given by n bar that is the phi theta by that value that is mod at p এখন then directional derivative of the surface at a point p in the direction that is given by also directional derivative এর ক্ষেত্রে in the direction of a ফার্স্ট এটা ছিল direction of p and first direction of a যেটা হবে সেটা হচ্ছে del phi যেটা ছিল সেটা থাকবেই বাট ডিরেকশনের ক্ষেত্রে হবে হচ্ছে সেটা হচ্ছে a by the unit vector by the value of the directional derivative surface at a point in the direction of phi. now প্রথমে আমরা করলাম p এর দিকে তারপরে করলাম a এর দিকে now it is coming to phi then that value is given by del phi তো জানি del phi এর দিকে del phi by the value of del phi so এখান থেকে আমরা যেটা করতে পারি so del phi squared by del phi at p এবং আমরা এখান থেকে একটা করে ডিলিট করে দিই del phi mod ঠিকই আছে না very very important but that is the maximum value of the directional derivative to the surface phi is at the point p maximum value যেটা হচ্ছে del phi at p. now some proofs are there so that is the proof the first proof এর হচ্ছে 3 নম্বর যেটা প্রুফ করেছি del phi into a by del a that is the unit vector at the direction of a at p point it is given by what is the p del phi of p by এটা তো ঠিকই আছে এখানে আমরা p এর ভ্যালু এবং এর এখানে আমরা কি করেছি এখানে a by mod a into cos theta নিয়েছি because that is the vertical value এবং cos theta যেখানে নেওয়া হয়েছে why it is taking cos theta because it is the angle between so we are taking the mod a into mod b so ওখানে দেখেছিলাম না del a cross b that is the del a cross b into cos theta that is the scalar product or dot product এর ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে সেটাই হচ্ছে and a by del will be given by a then that is the cos theta এবং কখন আমরা cos theta এর ভ্যালু সবচেয়ে বেশি হবে যখন cos theta equal to 0 হবে তখন cos theta এর ভ্যালু 1 হবে so theta equal to 0 and then del into del phi into p আসছে then questions আছে কার্ল ফ্রি সো এখানে কার্ল আমরা বের করেছি এবং এফ ইজ এ ন্যাচারাল কার্ল ফ্রি এটা তো আমরা জানি গ্রেডিয়েন্ট এটা হচ্ছে ডেল ইন্টু ডেল এফ ইকুয়াল টু 0 gradient if the divergence del of 0 divergence of the curl free functions is 0 এরপর আরও ছিল সেটা আমরা পরে পড়ছি সো এটা ফার্স্ট একটা গেল নেক্সট একটা চলে যাক নিউমেরিক্যাল ওখানে রয়েছে গ্রিনস থিওরেমে যাওয়া যায় গ্রিনস থিওরেম হচ্ছে ডেলের পরেরটাই আছে গ্রিনস থিওরেম চলো সো হোয়াট ইজ গ্রিনস থিওরেম সো পারপাস কী আছে পারপাস এখানে আছে প্রথম যেটা আমাদের ইম্পর্টেন্ট দ্যাট ইজ কাম একদম জাস্ট লাইন ইন্টিগ্রালকে ডাবল ইন্টিগ্রালে আমরা কনভার্ট করছি লাইন ইন্টিগ্রালকে আমরা ডাবল ইন্টিগ্রালটা সো এখানে লেখা আছে এ এই যে এখানে যেটা আছে রিজিয়নটা সেটা ক্লোজলি বাউন্ডেড আছে ডিরেকশন এখানে আমরা মেনশন করে রাখি এক্স ওয়াই প্লেন সো ইট ইজ ফর 2D প্লেন সো নাও বাউন্ডারি ইজ সিন টু এফ ইকুয়াল টু f1 ইন্টু i ইন্টু f2 ইন্টু যে একটা ফাংশন এখানে আমরা মেনশন করেছি উইথ আ ভেক্টর ফাংশন সাজ দ্যাট f of x y and f of x y ফাংশন আর কন্টিনিউয়াস কন্টিনিউয়াস মানে কোথাও ব্রেক নেই তো এখানে সেটাই করেছি এখানে হচ্ছে ক্লোজ ইন্টারভেলে আমরা করতেছি অফ দ্য ক্লোজ ইন্টারভেল ইন দ্য সি যেখানে দেওয়া আছে এফ ডট ডট ডিআর সো আমরা এখানে ফর্মুলা দেখবো এফ ডট ডট ডিআর ইকুয়াল টু কী আছে প্রথমে সো হচ্ছে ক্লোজ ইন্টারভেলে f1 ইন্টু ডিএক্স ফার্স্টের ফাংশন প্লাস f2 ইন্টু ডিএক্স এবং এটাকে সিম্পলিফাই করলে যেটা হবে ওভার দ্য রিজিয়ন আর del f2 by del x মানে del f by del x into del x into del y that we can also then del r so that we have seen now coming to the function we are just dividing so xy we are taking graph and in the function what we are taking we are just providing this blue this red light that is y equal to h of x that is the function they are defining now we are taking some small portions after small portions we are taking and y equal to g of x now integration over of df by dy df of dy into dx by dy এখানে আমরা কী করেছি সেটা দেখা ইম্পর্টেন্ট সো a to b প্রথমে আমরা a to b এদিকে আছে
ডিএফ বাই ডিওয়াইটা আমরা কোথাও নিয়ে যাচ্ছি, জি অফ এক্স আছে, জি অফ এক্স থেকে এইচ অফ এক্সের দিকে যাচ্ছি ফার্স্টে, তাহলে এটা গোটা রিজনটা কভার করবে। এক্সের ক্ষেত্রে এক্স ইকাল টু কী আছে এখানে, যেখানে এফ ওয়ান ইকাল টু ডি এফ ওয়ান বাই ডিওয়াই, সেটাই আছে এখানে ডি এফ ওয়ান বাই ডিওয়াই ফার্স্ট ফাংশন, সেটাকে আমরা এখানে ওভার দ্য রিজিয়ন আছে আই এর ক্ষেত্রে, এবং ডিএক্স এর ক্ষেত্রে হচ্ছে ডিওয়াইতে প্রথমে আমরা বসে জিএক্স এর জিওয়াই, now then we are just differentiating, we are just what we are taking f1 h1 of x, f1 h of x, so f1 of x আছে এখানে x into, so এখানে total value we are just putting here f1 x into এখানে x we are just taking, and then dy by dx integration we are taking, that is f1 x into h1 of x, that is the value x into h of 1 x x we are taking here x a to b, এখানে a to b, এটা এখানে আসছে f of x1 h of, এখানে some confusion is there, so let me mark it, we're just gonna get it solved. And then what the region, then a to b যেটা আমাদের আছে a to b রিজনে f of x into h of x into dx, so what do you think, a to b x into h of x what you can say x, it is the value into h of x into dx minus b to a to b x into g of x into dx, x into g of x into dx into a transpose. So এখানে what does the value is taking, it is the total area, it is the total area, so it's just making. So second thing যেটা আমাদের বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে integral of r del f2 by del x into dx into dy, সেটাকে আমরা কীভাবে করতে পারি। সেকেন্ড থিং যেটা আমরা করেছি সেটা হচ্ছে dx by dy c to d, so c to d why are taking, so here what are you taking a to b, and here you can see from c to d what you are taking del f2 by del x2, and then g of y, then also we are simplifying in the same way and putting the q value, but the clockwise direction we are getting, so that's why we are taking a negative here. Then the question that we have to solve here, this is the basic thing that was discussed in this Green's theorem. So next thing that we are checking, that is surface integral. So here notice surface integral. So surface integral, that is the surface we are taking a value, so এখানে কি বলা আছে, consider a surface S shown in the figure, divide the S into m element. So what we are doing, we are dividing the S into m element, and then del sp, where del sp is the small part and p equal to 1 2 3, there is the small portions, the pth region, the p1 p2 p3, choose the point qp which is the del sp, whose coordinate we are taking del sp, whose coordinates we are taking xp yp and blah blah blah, and f bar into this is the fp, and np to be said positive unit normal vector del sp q from, so what we are taking is that p equal to 1 to m f dot n into sp, that is the main function that you need to remember. So function কি বলা হয়েছে, তো how to solve these problems, how can we, so integral of f dot n into ds যেটা আছে সেটাকে আমরা করতে পারি, সেটা হচ্ছে লিমিট h tends to infinity, it is h or infinity what I have said, m, I think m, it's m tends to infinity equal to 1 to m 1 to n fp into n bar into del sp, fp into n bar into del sp.
এবার এখানে কি আছে এফ ইন্টু এল বাই ইন্টু ডেল স্পেস অল দ্য সারফেস ইন্টিগ্রেশন। তো এখানে কি হচ্ছে যেগুলো একটা করে স্মল সারফেস আছে ডেল এসপি সেগুলোকে আমরা টোটালি করতেছি সেটা হচ্ছে এন বাই ইউনিট ভেক্টর এফপির ডিরেকশনে অ্যান্ড এটাকে আমরা হচ্ছে ক্লোজ এটাকে কেন দিই সেটা হচ্ছে ক্লোজ সারফেস ইন্টিগ্রালসটাকে আমরা ডিভাইড করি বিকজ ইটস এ ডিভাইডিং ক্লোজ এরিয়া। সো দ্যাটস ওয়াই ডিভাইডিং আমাদের মার্ক হয়ে গেল। সো ক্লোজ সারফেস এরিয়া যেখানে এখানে দিচ্ছি তাই জন্য আমরা একটা মার্ক করছি। নাও আর ওয়ান ইজ এ প্রজেকশন অন এক্স ওয়ান এক্স ওয়াই। সো আর ওয়ান কি আছে প্রজেকশন আছে এক্স ওয়াই প্লেনে। সো এক্স ওয়াই প্লেন যখন আমরা প্রজেকশন দেবো তাহলে জেড কী হবে জেড ইকুয়াল টু z will be 0, so that's why f dot n dot n is equal to what we are saying that integral r f dot n dxy by dx2 এটা কীভাবে আসছে সেটা দেখে নিই। ডিএক্সকে আমরা লিখতে পারি dx dy by the value dot n dot k। সেটার ভ্যালুটা আমরা যেখানে পুট করতেছি যেখানে ডিএস যেটা আছে সেটাকে আমরা এইভাবে পুট করতেছি নাথিং মোর। সো dx by dx, সো সিম্পল কেস গেট কোয়েশ্চেন সলভিং এ এখানেও আসবে এফ ডট এন যেটা আছে সেটা থাকবে সেটা হচ্ছে উই আর টকিং অ্যাবাউট সারফেস ইন্টিগ্রাল ডিজেড ডিভাইড বাই এন ডট জেড। না গস ডাইভারজেন্ট ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে পরে আছে। তো এখানে একটা প্রবলেম আমরা দেখেছি এখন ফাইয়ের ভ্যালু আমরা দিয়েছি ইভ্যালুয়েটেড দ্য ফাংশন এস ফ্রম এফ ডট এন হোয়ার এফ ইকুয়াল টু আমরা দিয়ে দিয়েছি এত এস ইজ দ্য পার্ট অফ দ্য সারফেস কোন সারফেস যেটা আছে টোটাল সারফেসটা একটা থাকবে তার একটা পার্ট যেটা আমরা দিয়ে দিয়েছি ইকুয়েশনের মাধ্যমে। সো আমরা শুরু করবো কোথা থেকে সেটা দেখে নিই। সো সেই পার্টের যেটা আছে ফাই সেটা হচ্ছে যেটা টোটাল সার্ভিস সেটাকে ইউনিট নর্মাল ভেক্টরটা আমাদের বার করতে হবে যেটা হচ্ছে এন ডট জে এখানে বার করতে হয়েছে সেটা হচ্ছে ডেল ডট ফাই বাই ডেল ডট ফাই প্রিভিয়াসে দেখলাম। সো ডেল ডট ফাই আমাদের কী দেওয়া আছে 2i প্লাস 3z প্লাস 6k। সো কীভাবে পাচ্ছি সেটা 2i প্লাস 3z প্লাস 6k। সো ফার্স্ট উই আর ডিফারেন্সিয়েটিং ডি বাই ডেল এক্স বাই ডেল এক্স বাই ইন্টু আই যে ডিফারেন্সিয়েটেড আমরা করছি গ্রেডিয়েন্টটা সেটা হচ্ছে 2i প্লাস 3z আর 12 বাই ডিফারেন্সিয়েট ইন্টু 0 সেখান থেকে পাচ্ছি। এবার এন এর ভ্যালু কি এটাকে আমরা পুট করেছি অ্যান্ড ফার্স্ট বাই দ্য ভ্যালু ইউনিট ভেক্টর। সো 2 স্কোয়ার প্লাস 3 স্কোয়ার প্লাস 6 স্কোয়ার দ্যাট ইজ 49 দ্যাট উইল বি 7। নাও এফ ডট ডট এন বার ডট ডিএস। সো এটাই আমরা এখানে বের করেছি এফ ডট ডট এন বার দ্যাট ইজ দ্য ভ্যালু 36 from 36 where you are getting. So wait, yeah, f dot dot n. So f dot এর f বারের ভ্যালু কত 89 সেটার সাথে by 7 into ds. Now how it is coming 36 আসছে না কীভাবে আসছিল 18x জেডআই। সো জেডআইকে আমরা ডিফারেন্সিয়েটেড করেছি ঠিক আছে -12 -13। সো টু বাই এন ওকে এফ ডট ডট এন এটা সিম্পলি এখানে করে দিয়েছে এন আর এফ ডটটাকে আমরা মাল্টিপ্লাই করেছি সেটাকে ডিরেক্টলি এখানে লেখা হয়েছে। ভ্যালুটাকে পুট করলাম ডিএস জানো ডিএক্স ডিওয়াই বাই এন ডট কে অ্যান্ড দেন উই আর পুটিং ডিএস বাই ডিএক্স দ্যাট এন বাই কে এন ডট বাট কে ইট ইজ 6/7 n bar by 6 n dot by k it is what is n bar value that is 6 n by 7. How n bar is 6 is coming. So let's see n bar value 236 236 থেকে তো আসছে না